Good morning. Today I am going to explain about articles. Upapadagalu. Articles are very small words which are used to indicate or to determine the use of nouns and to specify the things and to indicate or to determine a specification among the nouns, among the things. So such small words are called articles. In articles, two types we can see. The one is indefinite article, the second one is definite article. Indefinite articles are only two, a and an. The definite article is only one, that is called the. Today I am going to explain about the uses of a and an. Uses of a. ನ ಉಪಯೋಗಗಳು. ನಾವು ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೂಲ್ 1. A is used before the countable singular common nouns which start with consonant sounds. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎ ನ? A is used before the countable singular common nouns. ಎಣಿಸಲು ಬರುವ, ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಏಕವಚನದ ಆ ರೂಢನಾಮ ಪದಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ. ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್. We are having 26 alphabet letters, but among the 20 letters again we are going to make two groups. One is vowel, the second one is consonant. Vowels a, e, I, o, u are called vowels. The remaining all 21 letters are called consonants. ಅದೇ ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ, ಇ, ಐ, ಒ, ಯು ಅವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರಗಳು. ಉಳಿದಂತಹ 21 ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಾವು ಎ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್, ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ. ಈ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್. Teacher is a word. This word has itself or starts itself with the consonant called T. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಪದದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. He as well as gave me. He gave me a mango. He gave me a mango. Mango is a word that starts with a consonant called M. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Vijay is a clever boy. Clever word that starts with a consonant called C. So that's why again we have to use A. A is used before the countable singular common nouns which start with consonant sounds. This is first rule. Second rule ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? What does second rule tell us? Second rule tells us here A is used before the word one. O-N-E, one. ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ, ಅದು O-N-E-1. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ O-N-E-1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈವನ್ ದ ವರ್ಡ್ O-N-E-1 O ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವೊವೆಲ್. ಇದು ವೊವೆಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. O-N-E-1 O ವೊವೆಲ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ W. ಒನ್ W. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಸೌಂಡ್ while pronouncing that word O-N-E-1, not own one. So that's why we have to use it, because this word has itself a beginning a consonant sound. ಇದು ಸರ್ ಇದು O-N-E-1 ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು vowel ಇದೆ, ಯಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಯಾನ್. We should not use an before the word O-N-E-1 because the word O-N-E-1 starts with a consonant sound called W. W. He is a one-man army, one, and she bought a 1 pound bread O-N-E-1. So that is second rule. Third rule, A is used with the vowel letters. ಇಲ್ಲಿ vowel letters ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ವರ್ಡ್. The word which starts with vowel
but having a consonant sound or having the force of a consonantal value or having the force of consonant sound. So that's why we have to use a before the word, even though it is it starts with the vowel. For example, this is a useful thing. We should not pronounce useful thing here. Why it sounds why? Because these words will produce a y sound. So that's why y is considered as a consonant. So before these words we have to use a. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ y ಎಂಬ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇ ಯು. Actually these words start with vowel, but literally vowel, but while pronouncing they are going to have a consonantal value, consonant sound called y. They produce y sound. So that's why we have to use it. This is the most important rule in the uses of a. A is used before the word or with the vowel letters having consonant sound. For example, this is a useful thing. John is a, not European. We should pronounce European. Why? European sound. John is a European. This is a university of England, and she bought a uniform for her sister. So these are the most important rules. A use ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ a is used before the word which starts with a consonant. For example, box and teacher, clover, mango. And the second rule, a is used before the word one because it sounds as w. This is most important. That's why we have to use ON1 ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ನಾವು A ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. And A is used before the words or with the vowel letters having consonant sound, because the words, some rare words are there in English grammar, they will produce Y sound. For example, a useful thing, a European, a university, a uniform, a utility, a unit, not an unit, a unit, a utility. So these are the most important rules for using a. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Next, uses of an. An is used before ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸ್ವರಗಳು, uses of an. An is used, first rule, an is used before the countable. This is also before the countable singular common nouns which start with vowels or vowel sounds. For example, this is an ant community. And it is an ink pot. Another, an is used before H silent word. For example, she came an hour late. And another one, he is an honest
And rule 3. An is used before the words which are which start with vowel sound. Example: Mr. Raghavendra. Mr. Raghavendra is an MLA. She is an FRCS. She is an FRCS. Satish is an NCC student. So here, come to know briefly about the uses of an and ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. An is also indefinite article. An is used before the countable singular common nouns which start with vowels. Vowels or vowel sounds. ಸ್ವರಗಳು. For example, this is an ant community. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. Ant community, and it is an ink pot. An is used before H silent word. ಇಲ್ಲಿ H silent ಆಗುತ್ತೆ. For example, she came an hour late. H. Hour, not hour. He is an honest. H silent, honest. So ಇಲ್ಲಿ H silent word ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. So before such kind of words we have to use and use ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು an ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ an is used before the words which start with vowel sound ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. Even though those words are having a consonant letters at the beginning, but sounds just like a vowel. For example, Mr. Raghavendra is an MLA. An MLA, M-A, sound A. This is FRCS A, NCC A. So these are most important rules for the uses of an.